Lingue originali. E dopo aver aperto la nuova stagione di Lingue originali, prima con l'edizione dedicata alla letteratura tedesca con Nadia Meroni e poi con quella dedicata alla lingua e alla letteratura francese con Barbara Marchand, eccoci al primo appuntamento della stagione con la letteratura inglese. E partiamo incontrando una nostra vecchia conoscenza, ovvero Edward Morgan Foster. Chi ci ha seguiti nella precedente stagione ricorderà, oppure chi ci raggiunge solo ora scoprirà, che abbiamo sfogliato e letto alcune pagine da Camera con vista, A Room with a View, da cui l'omonimo film diretto da James Ivory. Anche Passaggio in India, A Passage to India, è diventato un film. È successo nel 1984, ne è stato regista David Lean. Partiamo così e nel corso del mese di ottobre 2022 leggeremo 2 capitoli. Il primo in questa puntata, il secondo nelle 3 puntate successive. Avremo modo in seguito di ricordare la figura di Edward Morgan Foster. Per oggi mi piace concentrarmi sulla trama del romanzo, dandovene giusto un accenno, e per introdurre quello che è il tema dominante del libro. Passaggio in India, A Passage to India, è la storia di Mrs. Moore, un'anziana signora inglese, che parte verso l'India con la giovane Adela Kested. Qual è lo scopo del viaggio? Lo scopo del viaggio è andare nella città di Chandrapur, perché la signora Moore desidera far conoscere alla giovane suo figlio, Ronnie Heslop, che esercita in quella città il lavoro di magistrato. L'arrivo a Chandrapur rivela immediatamente quale sia la divisione fra gli indiani e gli inglesi. Vivono in mondi separati. Gli indiani nella parte bassa della città di Chandrapur, mentre i colonizzatori inglesi in quella che viene chiamata la cittadella, che è la parte alta della città, e lì ci sono solo inglesi oppure anglo-indiani. Qual è il tema dominante del libro a questo punto? Beh, è evidente. La diversità sociale, culturale, politica e religiosa tra gli inglesi colonizzatori e gli indiani colonizzati. Vivono, come dicevo, non solo geograficamente, ma proprio dal punto di vista della divisione, in mondi diversi, chiusi, che non permeano assolutamente fra di loro. Questa è Lingue originali, prima puntata dedicata alla letteratura in lingua inglese, con Marco Piovaz a leggere per noi e soprattutto per voi, e chi vi parla, Dario Albertini, a darvi dei cenni e a prendervi per mano. Vi lascio subito alla lettura. Leggiamo oggi, lo dicevo prima, lo ricordo, il primo capitolo di Passaggio in India, A Passage to India di Edward Morgan Foster. Buon ascolto. Except for the 𝗲𝗶𝗶 caves, and they are 20 miles off, the city of Chandrapur presents nothing extraordinary. Edged rather than washed by the river Ganges, it trails for a couple of miles along the bank,
scarcely distinguishable from the rubbish it deposits so freely. There are no bathing steps on the riverfront, as the Ganges happens not to be holy here. Indeed, there is no riverfront, and bazaars shut out the wide and shifting panorama of the stream. The streets are mean, the temples ineffective, and though a few fine houses exist, they are hidden away in gardens or down alleys whose filth deters all but the invited guest. 𝗟𝗶𝗃 was never large or beautiful, but 200 years ago it lay on the road between Upper India, then imperial, and the sea, and the fine houses date from that period. The zest for decoration stopped in the 18th century, nor was it ever democratic. In the bazaars there is no painting and scarcely any carving. The very wood seems made of mud, the inhabitants of mud moving. So abased, so monotonous is everything that meets the eye, that when the Ganges comes down, it might be expected to wash the excrescence back into the soil. Houses do fall, people are drowned and left rotting, but the general outline of the town persists, swelling here, shrinking there, like some low but indestructible form of life. Inland, the prospect alters. There is a novel maiden and a long sallow hospital. Houses belonging to Eurasians stand on the high ground by the railway station. Beyond the railway, which runs parallel to the river, the land sinks, then rises again rather steeply. On this second rise is laid out the little civil station, and viewed hence, 𝗟𝗃𝗃 appears to be a totally different place. It is a city of gardens. It is no city but a forest sparsely scattered with huts. It is a tropical pleasance washed by a noble river. The toddy palms and neem trees and mangoes and people that were hidden behind the bazaars now become visible, and in their turn hide the bazaars. They rise from the gardens whose ancient tanks nourish them. They burst out of stifling purlieus and unconsidered temples. Seeking light and air, and endowed with more strength than men or his works, they soar above the lower deposit to greet one another with branches and beckoning leaves, and to build a city for the birds. Especially after the rains do they screen what passes below, but at all times, even when scorched or leafless, they glorify the city to the English people who inhabit the rise, so that newcomers cannot believe it is to be as meagre as it is described, and have to be driven down to acquire disillusionment. As for the civil station itself, it provokes no emotion. It charms not, neither does it repel. It is sensibly planned, with a red brick club on its brow, and further back a grocer's and a cemetery, and the bungalows are disposed along roads that intersect at right angles. It has nothing hideous in it, and only the view is beautiful. It shares nothing with the city except the overarching sky. The sky too has its changes, but they are less marked than those of the vegetation and the river. Clouds map it up at times, but it is normally a dome of blending tints, and the main tint blue. By day, the blue will pale down into white where it touches the white of the land. After sunset, it has a new circumference, orange, melting upwards into tenderest purple. But the core of blue persists, and so it is by night. Then the stars hang like lamps from the immense vault. The distance between the earth and them is as nothing to the distance behind them. And that further distance, though beyond colour, last freed itself from blue. The sky settles everything, not only climates and seasons,
but when the earth shall be beautiful. By herself she can do little, only feeble outbursts of flowers. But when the sky chooses, glory can reign into the 𝗟𝗶𝗶𝗴𝗂𝗲s, or a benediction pass from horizon to horizon. The sky can do this because it is so strong and so enormous. Strength comes from the sun, infused in it daily, sighs from the prostrate earth. No mountains infringe on the curve. League after league the earth lies flat, heaves a little, is flat again. Only in the south, where a group of fists and fingers are thrust up through the soil, is the endless expanse interrupted. These fists and fingers are the Marlborough Hills, containing the extraordinary caves. Dalla voce di Marco Piovaz abbiamo ascoltato il primo capitolo di A Passage to India, Passaggio in India di 𝗲𝗏 Forster, pubblicato per la prima volta in Gran Bretagna nel 1924. Ho già detto e ricordo che nelle prossime 3 puntate, quelle che vi proporremo durante il mese di ottobre, leggeremo il secondo capitolo. Vi ricordo che trovate questo episodio, tutti quelli che verranno, ma anche quelli della stagione precedente, sul podcast e sul canale YouTube di Caffè Italia, dove anche in lingua originale ci piace tanto raccontarvi storie. Lingue originali.